Hi, good afternoon, and thank you for taking time out to come here. The Re-commerce, in association with Kiana Media Ventures, is conducting the third edition of the Sustainable Clothing and Textile Recycling Conference here in Coimbatore. As you would all know, sustainable clothing and textile recycling is a necessity not only for India but for the global marketplace as well. You would know that today the amount of wastage in the textile industry, the amount of damage to the environment caused by the textile industry is irreplaceable. Therefore, it is important to educate the textile sector, the consumer, and people at large on the depletion of resources because of textile, and why is there a need for us to have sustainable clothing and the recycling of textile. Therefore, we've decided to have this conference. We've invited the Government of India, who will be represented by the Minister of Textile, Mr. Piyush Goyal, little later in the day, where he would be speaking to the delegates. We have representatives from the state government in Tamil Nadu as well. We want to create a sense of responsibility, both from the manufacturers of textile as well as the consumers, that the world today needs awareness that sustainable clothing is the way forward, and it's important for us to recycle textile. I'll get my colleague, Mr. Venkat Patel, ready to share a few important insights into this particular industry. Hello, thank you for making your time and covering this event. The major agenda of any event or any platform put together is to create more awareness, to increase the reach, to change the behavioral pattern of the consumers, to change the perceptions which are built by the textile industry in terms of the consuming patterns which are built over a period of time. So in this regards, what we are trying to do is we are trying to educate the entire ecosystem by bringing in the key stakeholders from the industry who have sufficient knowledge about what is happening in this ecosystem and how this can be controlled by best practices. In fact, I have heard, but this is very much said that the highest now insecticides and pesticides is used in the process of agriculture for the cotton production. So that's something which is again the affecting on the soil, which we are talking about, the Save Soil movement which is created by Sadhguruji and which is very much aware not only in India, globally today. So in this perspective, we are doing our bit in terms of bringing the entire community together, the entire stakeholders from the industry, government, the manufacturers, the NGOs, the policymakers, and also the end consumers who are part of this conference. And in this virtue, if we can, through your media platforms, if we are in a position to reach to more people, that will be really helpful. Thank you. I request, I request one of my colleagues to talk in Tamil. Come. என் பேர் ராஜேஷ். நான் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேஷன் பாடி ஜிசிஎல்னு சொல்லி ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் பாடிக்கு ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். ஸோ டைரக்டராக இருக்கேன் இந்தியாவில். ஸோ இந்த செமினார், இந்த கான்ஃபரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ரீசைக்ளிங் அண்ட் சஸ்டைனபிள் டெக்ஸ்டைலுக்காக. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப தேவையான ஒரு இது. நம்ம இப்போது இதெல்லாம் டெக்ஸ்டைல்லாம் நிறைய வேஸ்ட்டில் போகுது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்வாயன்மெண்ட்டில் போய் நம்ம சுற்றுச்சூழல்லாம் வந்து பாதுகாக்கணும். ஸோ அதில் வந்து போய் எல்லாமே வேஸ்ட்டாக எல்லாம் போய் சேர்ந்து அதெல்லாம் வந்து நாளைக்கு நம்மளோட ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனில் வந்து வாழ முடியாத நிலைமையில் இருக்காங்க இன்றைக்கி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம எல்லாம் சுத்திகரித்து இந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் திருப்பி ரீகலெக்ட் பண்ணி இதை திருப்பி வந்து மறுசுழற்சி வகையில் இதை திருப்பி நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயே விட்டு வேஸ்ட்டெல்லாம் போய் சேராமல் அதை திருப்பி நம்ம வந்து சர்க்குலர் எக்கானமின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதில் வந்து திருப்பி மறுசுழற்சி பண்ணதுக்காக இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த கான்ஃபரன்ஸ் மூலயமா வந்து இங்கே கலெக்ட் பண்ணுற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் யார் யாருக்கு என்ன வேணுமோ, பாலிசியில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி எதாவது பண்ணணுன்னா இவங்க வந்து
இங்கேருந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட்க்கு. ஸோ அவங்க இது வந்து நம்ம பாலிசி சேஞ்சஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்காக பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்ததுக்காக நன்றி. மறுசுழற்சி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்தியா, சைனா, தாய்லாந்து, டெக்ஸ்டைல் பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற செக்டரோட டெக்ஸ்டைல், பிளாஸ்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சைனா, இந்தியா, தாய்வான், அப்புறமா ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் தான் மேக்ஸிமம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து வேஸ்ட் வந்து யூரோப்பியன் ரீஜனில் இருந்தும் யூஎஸ் ரீஜனில் இருந்தும் எல்லா ரீஜனில் இருந்தும் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் தான் வராது. பேசிக்காக இப்போது ஒரு 3 வருஷம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் வந்து இந்த வேஸ்ட் பாட்டில்ஸ் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வாங்குறதெல்லாம் நிறுத்திட்டாங்க. ஸோ காரணம் என்னென்னா அவங்களோட ஓன் வேஸ்ட் பாட்டில் ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்காக நிறைய இது இருக்கிறதுனால அந்த குப்பையெல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ஊருக்குள்ளே வர குப்பையெல்லாம் குறைக்கிறதுக்காக இப்போது இதை வந்து நம்ம இந்தியாலாம் இப்போ நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த வேஸ்ட் ரீசைக்கிள். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அட் ப்ரெசென்ட் வந்து இது இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கணும், சப்போர்ட் பண்ணணும். இன்னும் பெரிய லெவலில் எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லை. ஸோ just explain. You asked the central government, right? So what we want to do with the central government is to tell them what are the feedbacks of this conference and then work with them to set up a policy framework so that sustainable clothing and textile recycling becomes an important activity in terms of whether it's a policy, whether it's a law, whether it's a new license related that textile companies must follow a certain standard. That's really what we want to do. More importantly, what we've been telling the central government and state governments is that if you do not yourself purchase eco-friendly products, how can you talk about promoting eco-friendly habits? So we are trying to work with the center to work on a policy change that central government and state governments themselves actually procure eco-friendly products. Let's say a pencil, for example. Today the central government has a lot of waste, paper waste in the offices, right? One aspect of it is technical aspect where they get computers and laptops and iPads, but paper is not reduced. So if they are able to buy recycled paper and recycled stationery, it has more impact rather than just saying that let's be eco-friendly. There is no point talking about eco-friendliness if you don't buy eco-friendly products. நாங்கள் இப்போதைக்கு எந்த ஒரு பிளானும் இல்லை. கலெக்ஷன் சென்டர் எல்லாருமே ஆல்ரெடி ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ கலெக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே பிளாஸ்டிக்ஸ்லேருந்து டெக்ஸ்டைல்லேருந்து எல்லாமே கலெக்ஷன் பண்ணி ரீசைக்ளிங் இண்டஸ்ட்ரியில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பெரிய லெவலில் ஒரு பாலிசி மாதிரி கொண்டு வந்து இப்போது நம்ம சுதாகர் சாரும் சொன்னார், ரேஷன் கடையிலலாம் வந்து யூஸ் பண்ண துணியெல்லாம் வாங்கி ஸோ அதெல்லாம் வந்து திருப்பி மறுசுழற்சிக்காக இது பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா எல்லாம் குப்பை தொட்டியில் தான் போகுது. ஸோ அது வந்து குறைச்சி அந்த மாதிரி கொண்டு போகிறதுக்காக பிளான் பண்ணலாம். ஆமாம், இதுக்கு என்னன்னா இப்போ பேசிக்காக வந்து எல்லாருமே ரீசைக்ளிங்னு மாறிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகுனா, அந்த நம்ம டைரெக்டாக வந்து அந்த கேண்டி வாங்குறதுக்கு பதிலாக இந்த ரீசைக்கிள்டு பஞ்சை யூஸ் பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரு சில துணி தான் தயாரிக்க முடியும். ஸோ பேசிக்காக இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டியாக டெனிம்ஸ் தான் வேர் பண்ணுறாங்க. டெனிம்ஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கோர்சர் மெட்டீரியல் தான் வேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த பஞ்சு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much.